kuno AdonaiTv omugga gw'obulamu otusangibwa mu kibuga Seeta wano ku Seeta Victory Cathedral wetusangibwa w'omusumba Henry Nyanzi Salongo mikono gyaffe byemukola bya bbeeyi mwebale kutwekuumirako mwebale kutwagala abatulaba okusinziira mu nsi ez'enjawulo tuguse ne programu nsinabyewuunyisa etandika ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 ez'ekiro n'olwekyo njagala kutegeeza nze ayogera naawe ndi musanyufu olwaleero oluvannyuma lwa Christmas ntambudde ne mukwano gwange nje njagala okumwanjulira omukulu mwami Kagwa ajja kubeeyanjulira bamuyita Kabisomba simanyi original bakuyitaani Kabisomba somba bwino atumbiza omupiira atumbiza n'olwekyo toteekeddwa kusubwa tugenda kutuusaako byobadde towulirangako tuli mu lutalo luli Russia ne Ukraine wetegeke kintu kimu abaana abasomi bagenda babuuza bino ebintu wabanga asobola oli mu holiday tuulaawo n'omwana wo omuteekewo tebasagasagana tuweetaaga kubulwa kusubwa programu abakadde oba balese ng'enkanyanya zikyaliko programu egenda basangulako enkanyanya bagita Ukrania Russia no mukulu Kagwa gyebala ejjaliro buuza kuba tulaba abalungi yona gye musinziira ku bwabuga wasemazinga zonna nga bamutulaba njagala ate okubaaniza mu mwaka guno omupya 2023 mwebale nnyo ddala emirimu gye mukola ate twebaza ne Katonda kubeera nti abangi mwesolosezza omwaka guno wadde waliwo ebinyiga emitima naye ng'ate era nyongera okwebaza omusumba Tata Henry Nyanzi olwa crossover overnight nga 3 mu lumu yatukolera ddala bulungi ddala nnyo era abantu yonna gye tuyita basiima nnyo enteekateeka yali ennungi bw'etyo ate n'abasinga obungi beetolera omulokozi Katonda ekyo kyekisinga baalokoka naye ng'abantu banyumirwa nnyo enteekateeka ate si kyokka abantu bakwatibwako abantu bangi bafuna ebyamagero era abantu tebagenda kuddamu kubeera kyekimu okubuuza nti why Museveni kubanga baalaba abantu abawanga obujulizi nga buli kiboogera olaba waliwo enkyukakyuka nyingi nnyo ebyamagero byatomera abantu awo tebalaba nga kwegamba abantu bonna kati omanyi kati ensi yonna egenda erokoka bino byokuddawo kwokya ebipiira bya kijinga okuba ebidomolo kanga una bingi kati abantu babeera mu kusaba bwe kiri n'oyingira omwaka ng'ebyamagero obifunye ate nga oziddwa bujja kakati programu ngera bw'ogambye ebeerawo essaawa 3 paka essaawa 4 sino za misana zakiro bakayita kawungeezi bakawoza masiga programu eba etuuse era kasita tulaba winning combination best of the best omanya nti tuyingidde tumaze okutuula bubya oba bukere oba buswa batuma mu programu in fact kusitama bikere naye nga tulina kugenda mu maaso njagala okubaza abakozi bannaffe bonna tukola nabo mu telefayine nti beebala emirimu ate ne bakama baffe adimini manisosi waliwo maama wange mukyala Kaggwa mwagala nnyo mwagala w'abangi n'abalala bonna abeegayirizi mu kyaki yaffe ate n'abo abasuubira okutwegattako abagenda okutwegattako kubanga agali awamu gegaluma ennyama wadde nze nnuma mu bitundutundu eyange balina kumala gisota nafuuka bebi oba wayingira mu kigo kakati gwe weetaaga kibumba ate nawaliyingira ogira olumba waliwo nja kutwalayo waliwo eri soft kaluba nnyo miwula lindako bangambanga mb'ogitwala n'ojjako gundi waggulu kati ate n'osigaza eno emyufu bw'oyogerawo enyirinyini tugende mu maaso kakati programu nga bulijjo ensi y'ebyewuunyisa tutandikiddewa tetulina kirala kyonna tugumbye musajja battlefield olutalo luyimiridde lutya tulumbe naye kati mukulu Kagwa nga tetunaba kulumba lwaki tutubuuzako ku daddi waffe mubuzeko daddi waffe tukulumusiza omusumba Henry Nyanzi ne mami waffe mwebale kutwagala bwe batufudde kye tuli era eno programu bagibeerako nawe wali mpale mbaya nze bagundi bayimba muganda wange omusajja gyatujje wala n'olwekyo daddi twagala kwebaza
okoze omulimu gw'amaanyi abantu basimba bayimbanga kayimba ate kakutuukira mu bulungi katya empale endebedo y'empale myufu mbadde manye empale ate ngenza okulaba ng'ogidde mu myufu kozi tebabanga bayimbanga olwo era baali balina okumunanga esebo kati tusimbule tugenda Russia na Ukraine kwekiri akati Ukraine eyo esebo emmundu yatandika mu February wa 2022 kati emyezi tugenze mu 11 tuyingire January 2023 emmundu ekyatokota tena bakusirika soko tuwe biri mu ddwaniro ekiri mu ddwaniro essaawa eno esebo nti mukulu Kaggwa olutalo lutuusa abantu we lunyumira ate awazibu ate nga lunyuma osobola okunyumira yes tunyumira kubanga tuli eno emabega naye ali wali kiringa okutunulira ng'olengeza abali mu ddinisa balwana omusajja n'omukazi kino kyali osobola n'okuba akalulu naye bakuteekawo nti bataase engumi eyinza okuba nga eyita neekwatiramu olowooza tosigaza mannyo kati emmundu eri Ukraine yeyo ayite yekibundi bundi mama ali kivandu taba babbi abo bandi evimamu ekikomando abasajja bagwa ku ttaka abamu bali waggulu ba sniper omusajja naleetesa emundu ng'ekuba emasasi mu sekendi emu 8 tobagwe mundi yayalukuyaineri nalabye batukusa lefuti nabye sniper omwinzayiri amazeka byewogula gwe amusajja yewunzika nokwewunzika akube emundu nagwirako olubege kakati munnange nga omurasha nga womumanyi abadde namba 2 mu super power era akyali mbadde manyi bamufudde empale kati olabika oli tiimu Russia nze ndi tiimu Ukraine kati omuganda wange Samuel Njoroge oyo nga wangalira Canada anyumirwa nnyo programu eyo yes tumutumidde kati yagamba Russia ekyayina embavu Russia ebadde ekyalina embavu jjukira mu byokulwanyisa byerina mu nsi yonna ekwata kifo kyakubiri era yerina ebyokulwanyisa by'obulabe betuyita nuclear naye ate lwaki wali abaana bagirabisa anti abaana bajinga twagize ne tujjayo abakomando baffe twesiga babadde balyanyo akawunga n'eŋŋaano okimanyi twabatereka nnyo nga tetulwatabateeka ku lutalo kati olutalo olwo lwazze ne tubajjayo kipayopayo sikabadi kubisa abantu nedda twabadde twagala tubalageko kitulinawo naye abaana balayika baalidde embawutu enguzi yayingidde mu lutalo olwewaffe eyasya era ekiremeseza abagundi bamukyawa mukulu wange Putin pozi mwali mwena mushawulini yafuze nnyo ate Putin ye womwogerako byokufuga oli bw'aba ayogedde tebyamuddamu mukambwe bino byoyogera minumbu atimanyi yazaalibwa n'obusungu yazaalibwa nabo kyova olaba alina ekiwalaata kikula kimera bumeze nabwo kati ekiri Ukraine essaawa eno nti abasajja abarasya babadde nejjukira bawamba Donbas region eyo yonna bagiwamba kati bateekayo airbase zaabwe kati abaana aba Ukraine bagenze ne bakola olulumba serulumba ne bagenda ne bakozesa esimu mukulu Kaggwa alina esimu smartphone jejewo no Putin ayinza okugikozesa ne batukuba esimu kati bakozeseza esimu okutrakinga bano bakomando b'omu Russia ne balyoka babasuulamu bomu omanyi abafudde Russia nga yo Russia yayogedde negamba nti abantu nga 89 bafu era we lulumba lwokwa lusanga Russia erumba Ukraine lwankafiiramu abajasa abandi naye nga kituufu bali mu lukaaga atogaseeko sigaseeko enjale nabo bebakubye ne bafuuka obulere abo batalabika kati ate waliwo ba missing in action waliwo missing in action abadduse ekiwazima nasuula emondo nakati kino kisasobola essebo abo badduse emisinde nani stop tubabala naye Putin afudde n'agamba bw'ati
nagamba nti twagala kukola research n'okuteekawo tiimu ekola intelligence tunoonyekereze ani yatuliddemu olukajjukira enguzi eri mu lutalo fe abatunulira olutalo olwo olutalo walutunulidde otya alutunulidde olutalo olwo kubanga ekiro kya leero ekiro kino kikesiza olwaleero ekibuga Kiev yes balozezza ku bukambwe bwa Putin babaddiza omwoto baguyimba nga abayekera nga bayingira guli waka Kampala guli waka Serere mwoto guli waka Kiev akati awo mu Kiev awo mu Kirevu wabaddewo ki awo Kiev awo mu Kiev awo omulashi yazziyo n'aleeta ebikompolo ebipya misaire empya endongooseemu omanyi ebyokulwanyisa bino birimu nkiyite ntya birimu bakuyita kutya okulingiza nojayo ekintu aleeta ekyamaanyi daye eka leeta ekyamaanyi ekisingako naye teweerabisa lekayo ebyala emabega mu akiba bino byokujja wena noja muwawa nobirekwawo byonna eyo gye balaba ensobi zezzeekola okuva lwe yalumba kati buli lwe baddayo ne batuula mu meetings ba general kati batandise okuvaayo abamanyi ekyokukola ne bagamba Putin nti kati omanyi tukube wano kyobalaba nti bwe baleese zino ate emizinga egirala ekipya kino egiri modified emyozeemu drone tezasobodde kukolaki kuzikuba ziri ez'abannaffe babagambye ez'Abayisirayiri lindako bakubye ekibuga bakibye almost 100%. Kitegeeza bateddemu kali kebayogedde akaira hypersonic ako kati bateddemu obwo obudduka sipiidi nga drone ekyebase eba ekyafuluuta era kati ogenda kuddamu okulaba awo mu ttalo mu kifo ekyo bayita Batmut ne Makivika ojja kulaba nga ate Omuyisirayiri aleese drone endala era enjozeemu esinga kuzina ez'abasakuluna okulaba biri yes bino ebidduka kimyanso essebo kubanga kiri kyoyogedde abaziga eno abakozesa tekinologi eno balina eri lindako mbadde manyi bajasi bamurasha bokka be bali eri kati waliwo bwogamba nti Omuyudaaya omanyi kati nga bwagambye enguzi omanyi kati waliwo abantu abayingira mu systems nga bakiyingira bakirimu naye nga kikye bali naye nga amawanga gaabwe bavaayo nga Bayudaaya naye nga bali muli bavaayo nga Bamerika naye nga Barasha n'Orasha nga alwogera ennimi nga bazimanyi kati agira bugizwayi n'agenda ku satellite phone agane mumanyi bano bali wano ffe tumuze envuddewo akola excuse ng'agenze mu toy lindako olutalo bateeka mu excuse to go in the toilet ekikompla kigenda okujja nga ye ali mu toilet ajja kulaba nti kwata ku mutwe kati mulimu kyoyogedde mulimu enguzi mulimu obukuusa mulimu obuyaayi lwaki olutalo olwo omulabe ffe omungi AdonaiTv nga nkola ekifaananyi kirazi mulimu ssente nnyingi zibateddemu ekyo kiwagambye nti ettooke liyitiŋŋana ettooke kwegamba liri kuyita mu majasi berasha ate abalasha baavu nnyo abajasi baavu abajasi tebabatadde mu ssente ng'ensheri endala eryezi waliwo ensi kati nze gyemanyi nga ekisiikwa ku mwanja akasente mbonjasi era ssente wonna wekuba egonza mane beats gonzaga mane beats gonzaga abamu baakoowa obwavu yes era tugenda mu programu eno kugenda nga tulaba lwaki ate eno erasha abantu bangi basaze banoonya baddukira ate balwanira ku ludda lwa Ukraine olukwatamu omugugu nasala bwati balwanyisa Russia ate nga bali saidi ya Ukraine kubanga Ukraine eri ebifuna akasente Omumerika asindise kunola eri budget y'Omumerika ey'ebbilioni za $8 Ukraine yafunyeko bilioni za $3 bilioni za $3 genda mu byakulwanyisa newako Omuyisirayiri bilioni 5 n'omujama inafuna n'omufaza tukwatira otambuze eki buli omu akwatako kyakwata naye nga Ukraine ajja bisasulira ate atya tuli mu lutalo muli tuyamba naagwe ngazi eyina ebyobugagga eyokubiri mu Europe
yeddira Russia mu bunene ani ayinza okuva ku ekyo olaba abantu ekibbatta k'okiwulira olina bba akajiiko n'agenda n'akatwala ewuwe okimanyi kubba akajiiko koka n'obuveera buno bwakuyabba akajiiko k'ettaka okuggwako ng'ekibanja kyonna kitutu okimanyi nti abamu baba bikutiya birimu ettaka n'akitwala obubbi busuuse ate waliwo omusajja yakola eri mukwano gwange ate yebbanga ate ebatya osobola okwebba yaddiranga ebitanda bye n'abijja mu nnyumba mwalimu ebiku n'abifulumya ebweru n'abitwala mu kkubo n'abitwala ku poliisi yeekubira enduutu bamubbye yaddiranga ssente n'azijja mu nsawo eyeeno n'aziteeka mu yeeno n'anoonya mu yeeno n'aziraba neyeekubira enduutu ate kazijjemu eno oyo yali yeetaaga Putin okumukuba luyi kati byebiri mu Ukraine olaba bwe tulina olutalo olwo okumanya luwooma wale tuliyeeri anti tuli mu kateni tuli ku AdonaiTv we tubasindikira mukene abantu okubeera ku fronti ne bawummulamu amagye ga Ukraine gawummulamu ate ne bagiselebratinga Christmas waliwo omuyaaye lindako Ukraine baselebratinemu akuvaka mukama ne baselebratinga ne banywa ne ku twenge esibu lindako madimanyi babudde bali awe yasiriasi bawummulamu dawadde muno okuwummula tamanyi bwaki bawummula kati zigometa z'Abayisirayiri zigometa twogera ku radar system zibayambye nnyo okubatebenkeza bamanya nti kati bamuvinga in fact babakuba babasaasira nakizudde birimu okusaasira ate anti kati bano abali eno be bamu nabali oluusi olumu bakuba kubali 8 batakuba mubo nasula ekikopola kubali wano eno kikuba nga meters 5 okuvayo muli okubalabula nti tubategedde waba osobola mukwatemu ebyambuka mukyalimu ekisaasiro yesebo nze mandimanya basajja bali sirias abantu nga bafudde anti kati ekireta abantu okufa kika ky'ennwana omulasha gy'alwana kati omulasha ye ku ttebo alina naye ebigendererwa bye lwaki akutte gundi eyo enwana bwetyo ennwana eyo kati omulasha lwaki alwana bwatyo kati alimu nakugamba kifiiriza kati bino akozesa nnyo enkola ey'okutiisa akuba amasanyalaze power station awo akuba ekizimbe kyakoomuliro naye enkola naye akittemu omanye abalasha battemu balimu luno lwa nyugamumiro kutula bulagosi nabeerako nabo naye bwofaanana era obalaba noono olaba ow'amagye gwa Russia waba ayogera omulaba akufaanana joka balina amalimu nabo balimu amuwulira ayogera bakambwe era bw'aba ayogera tatemya abeera bw'ati n'alyoka ayogera kakati tukyali ku lutalo emmundu etukota tufe ebyenjawulo naye nga bwe tugambye wali emmundu eyo omwezi yayingidde eddwaniro anti Netanyahu yakomyewo ku bwa prime minister nga tunuulira emmundu eno kutegeeza ki omulabe fe ayagala amanyi Benjamin ono lwaki yakomyewo mu kaseera abaganda gwe bayita benyamenya benyamenya bwe yakomyewo wano Isirayiri ekibalo kyaki kyayongedde ku Isirayiri oba kyaginyise bunyisi omulabe fe omungi ayagala amanyi akantu ako Benyamin ono bwe yakomyewo atugasa oba tatugasa Benjamin Netanyahu mukulukagwa Benyamenya nga bw'omwogedde musajja mukwengeke muzibu nnyo mukambwe komandozi bakubya ekikomando yafuuka maŋa maŋaali esebo kati ngenda kumwogerako bwenti ono Benjamin Netanyahu muganda w'omu ku bakomanda abafiire entebe tujja kumulaba era mu oluko olwaliwo bwe bali wali ku meeza nga babiya oluko olwo
era omu ne bamukubira wano olununula lw'abantu olwali abana 100 abali wano ku kisaawe Entebbe 90 minutes oyo kati kitegeeza tugenda mwogerako naye njagala kugamba nti okudda kwa Netanyahu kyaleesewo enkyukakyuka nnene nnyo mu Isirayiri n'olutalo mwami Kaggwa lwakyuse omanyi era ekibalo kya Putin kati kyakalubye era lwaki nti abadde agenda Iran n'ajjayo ku drone zona bazitadde ku ttaka anti kakati ono Benyamenya amenya yes kati omanyi ensi zino ezimu okubeera pulezidenti waazo yes nga Isirayiri waliwo kubanga oli mukambwe ate nga obalaga bakubuuza ogenda gattako ki ku foreign policy eriwo kati batunula ng'akanaka tekampulire akabaddeko ako akabuddeko nga kale Iran etandise okulanyira mu ddiiro lindako batudde ku mmere se omuyizi eyasobola okusiita lindako mukulu Kaggwa omukulembeze mu mawanga agamu bafulumira nnyo poliisi oyogedde ekigambo abantu baagala nnyo enkolaganayo ey'ebweru naddala mu by'ekijaasi kati pulezidenti wa Isirayiri oteka kuba nga oli aggressive olutalo kamiro ku mutwe wowulira kugamba akantu akagudde wa neighbor ngo ositukiramu musinde wakati Benyamenye olwakomyewo Iran neyeesika lwaki ye asabulirawo tali kwabya ate simanyi ate jjukira bwe tudda mu mbeera y'ebyokukola ebyokulwanyisa kiteeberezebwa nti Iran eri ku ensigazayo obutikitiki butono nnyo efulumye uranium akola atomic bomb bulijjo Iran tennaba kumukola tennaba tebalina okujanguyira nga baleese Benyamini babeere nga bakuba abantu awo n'okusaanyawo enfu ezo kubanga Iran bwefuna nuclear weapon ejja kuba naye nga North bagigayalira ziba super powers Amerika tebagayalirira ebebalabye tebalumbika balinga numba tebalumbika kati ejja oluusi neegayaala omanyi enkola yaayo erimu olugayaavu kati ate ne bawa tekinologi ne bafuna ekyokulwanyisa kati ate Amerika ya bubadi esobola okuguluminga Iran nefuna nuclear Israel nefuna nuclear ate Amerika nebeera nga era ekifunamu ekiryamu etya ate kakati tolaba nti oba oleeta kavuyo ekiryamu ekya mu Amerika alina interests talina mikwano giri permanent ye bw'amanya nti wano ndyawo kino jjukira yasinga mu nsi yonna okutunda ebyokulwanyisa ebweru yasinga n'amakolero g'ebyokulwanyisa mu nsi yonna kati ye Iran bw'efuna kiri eyongera okuguza Isirayiri ebyamaanyi mbu yeetangire bali naye nga nabaana ebasitudde yakikola ku kwegamba kimulumira bbiri naaluma naye naaluma wali obimanyi ebigundi ebyo ebinusu byali bikulumyeko ebinusu kiruma eno neno nekiruma kegamba Omumerika aluma asobola okuwa mu Iran emundu n'ajja ne mu Isirayiri ate n'amuwa ey'amaanyi kati akola bw'ati akuguza tanka kati ate omulabewo n'amuguza ekinaagikuba kwegamba ngane musajja muzibu ati basuubuzi mbadde manyi mpa ekyokulanyisa nga omulabe wange takirina nkikube bukubi kati gwe linda batwaliriza olutalo balutwaliriza lugingira omwaka bw'okimanyi nti ensi webadde eraga wetubadde tugenda okuwunzikira Desemba ono bwe tukubya amabega 2022 ensi tebaddeemu olutalo lwe bayinza kutina lwakulwanyisa tekaba lunyumira abantu era tiwabadde pose accident ate kwesiba bomu Siriya ebadde lukendedde nga telukyawoma kati banatundawo ebyokulwanyisa bakulyetingawo ekibeerabeera kati oyinza okwesanga nga Joe Biden ne Putin ku lukumu bawuliziganya leero okubye mpolampola kuba mwaka akawera bali ensi bagisuubula abatajjaga balutadde okumunkenge ensi bagisuubula eri abantu bafa abaana bali mu lubozi babasuddeko ebikompola esibu eno bakubiragana masimu esibu betaaga luyi
Ye beteka kubasamba. Genda maaso. Kakati tosobola abasajja abo kubagoba mu lambaalo. Tulaba nti olutalo lulimu ebyenfuna. Lulimu ebintu bingi. Lulimu ebyenfuna. Lulimu ebyobugagga. Okusika by'omutaka. Resources. Katulimu okwekwata agafu. Nogamba nti nemukola endagaano nsukuwa bilioni bwe ziti naye ana akatundu kano kafe kajasigala mu amwe naye nga kafe. Kati tukibba ttaka. Si kye kintu kye twogeddeko. Ekirooza kiri wano wokka. Kati tulimu n'ekintu ekirala. Kintu ki? Ensasagge mu nsi yonna. Etya? Putin. Abantu 8,000,000 lutalo olwo bayingidde Bulaaya. Anti kati olwo kibayita kalicho shoko. Abateekamu abantu abapya. Bajje bakyuse enkola yammwe. Abasinga okudduka. Bakyala n'abaana. Kati egy'emisaayi kalandira k'Abarasya abayiyeemu ekipya kati bwe Abangereza ayongedde Olurasya mugenda okubapima nga Olurasya lwe lungi essibu eyo kalikyo shoko. Nalwo olutalo lulya 8,000,000 ziyingidde amawanga Poland njavu agamba baleetere bakasukira akawunga ne Syria 4,000,000 baziwa mu Bulaaya kati ezo 10 na mmeka. Niwe newefu sooka olindeko gwoleesa ekintu ekyo. Olutalo lwali Afghanistan waliwo Abafagani abayitirako wano bakyaliyo ne mubeesunga. Twabeesunga abaana ba boda balyanga buli omu musanga ku piki Afghanistan ajja kwagala ba boda bayita buyisi. Oba tetwali tutweyerusizza kakati ngazo omupagani oluntu nalabanga ezika eriryawo bayita buyisi. Mweba na Uganda bansanyusa. Baba ku mulamwa bapaala mangu era bwe basuulamu ekintu kye baddukira. Nze saayina na budde bulowooza nga n'abalina bakyala baabwe awaka. Omusange yenna amugambira awo nekimutomera atya nesunga Afghanistan kumbe marriage ogise. Kati ze bisabibeera agenda okuddayo teri kawunga yagenze takulinda kutuuza mboge kitegeeza kati oba ofundikidde marriage ogifundikidde omulaze tomwagalangako oyagala musayiguli. kati ffe abagezi abakola ifa mu nsi tetwatwala nabbi commenting ate okomentingako ate oyogera nako ate munno walayire mulungi nemububi ate kati owana bagundi Vietnam. Tubadde tulaba kalikyawo nti omusajja basuddemu ekintu ekirala ekyo nakyo basaasanidde amawanga eyo ng'oggyeko kati nkulaga amaanyi ga Putin akadde kano. Kati Putin ennwana ye gomulaba ffe omuli AdonaiTv kati ayina ennwana eyo kati buli kizimbe kyakuba kyazimbibwa bumbi na bumbi bwa $. Buli kintu kyakuba ate kitinga amaanyi ge ng'oggyeko bye bagamba nti afiirwa abantu mutwalino ayonoonye ebitundu bya Ukraine kyevoyo omuzimba bagenda kuspendera sente empitirivu losses. Ate ojjukira ebitundu ebimu bagenda bamugoba ne bamugjamu ne bafuluma ne beetegeka. Kati bagenda kukola kye bayita offense, bagenda kudda badde emabega. Putin akyalina bamaanyi kye bakola Abarasya emwana kati empya gye baatedde ku ttebo bakoze batya kati bo basika area aba Ukraine bavaawo ne bagenze ne badda mu kifo babaddemu ne batandika okujaguza masiini SS 500 ez'obulabe ezina hypersonic bagenda kulaba olutalo wano mwe tugenda wano olutalo wennyinnyini we tulingidde ojja kululaba kwegamba akuba addukayo omala osindika ebikompola Russia ebbanga linamala n'abasajja abo episema college awo emyaka 2 gye namalawo nga tulinabo college y'ebusitema kakati bo tekinologiya waabwe tebamwogera balina nnyo emizi bansigaliza babadde basooka ne baleeta emmeeri ennafu ne babikuba ezimu emmeeri zaabwe ne zikwata omuliro nga babigenderedde ne balowooza nti ebintu byabwe bakola byebisinkinga eyo tekiniki nwana y'Abarasya sooka oyokye ekikyo babatega ebintu ebiringa amatalotale ebikaddekadde leeta ekintu awo nga kyangerigeri kati bano balobere ku ekyo babeere ku ekyo bakope tekinologi oyo bakope oyo aleete omupya ate ababame bakole omulala essaawa zino ebijja mu ddwaniro emundu
ekigambo hypersonic kunafu omuntu kizanyirangako. Yes. Abalabi ba AdonaiTv bategeeza ekigambo hypersonic missile eyo gye baleese tukulaga kati saazino amaanyi g'Omurasha. Omurasha bwe abadde wagira mu America njaga okutegeeza ti Omurasha ye super power ey'okubiri mu nsi yaddira mu America. Omumerica ky'ova olaba nze saazino njaga kugamba nti mugwanira omwo Russia yesinga amaanyi. Lwaki kugamba bwentyo nti America ayise ne baneiba n'ayita n'abazzukulu n'ayita n'abamuliranwa alese webanga kuŋŋaanya bintu alese seppicha enene naleeta eddako n'obulalala n'agenda nekumuliraana n'asabiriza kasasiro nazo n'azireeta. Kyogamba nti Russia eri kulwana n'ensi ezo zonna bwe kiri. Russia, France, Germany, Bungereza, America yayimirira mu ttalo olwo yokka bwana bwayitoogo yayambiddwako tubalala Isirayiri jangu nkwatireko abaana amagulu fire power y'Omurasha amagulu gafamba era omuntu ali eyo agamba nti Russia nnafu ali mu kusaaga. Nze mbadde manyi Russia munafu. Russia erina lyakunkumula ebikompola 1000 ate byonna ne bikwatayo. Russia egenda kusumulula emmundu eyaffe eri ey'ekirasha super. Si eno y'okusooka unoosula kuno olujegere. Ate Russia esinga okukola byatirale. Bino bya atirale singekanaga kanyuga ebikompola ago. Emmundu ejozeemu zezinaleeta. Nabano bwe balaba amakulu tuge basomba. Yes. Eyinayo n'abantu beyakyawa. Linda kosoko linde. Eyinayo abantu beyakyawa ng'ayagala bafire ku front. Lindako era kyabakukawa bakuteeka ku front. Kati era ono baali ku luti ne bagenda okugenda okulwana. Kimpako z'abayiseeko babegeeyo wajogenda kulwana. Kati tumugenze mu lutalo. Tekezaalidde gw'oba okireese ekyo bagamba nti abayimbi tebagenda kukuba ndongo e Russia. Simanyi tukoze konsati tuli mu gundi tuli mu hotelo gindi mugende mukube endongo ku lutalo bagenda bati bagenda ati gwobeerayo soko nyumiza abantu eri abagenda balimu abagenda mwalimu abagenda olwogitandika ati omanyi ebyokulega wano waya ate simanyi eno kati oba ogirega bwoti ekikompolo ekivuga teweewoma nikuise kutama nirinda sitagaba oba badirese bakonga ababitegeera obulungi bayinza kugendayo batyayo oyinza okola highwest beziyimpa emundu gyetwogerako emundu gyetwogera tubaddekaawo ng'enjala yakulumye kukalakata bulungi nebakuba emundu nosima obutungulu kati wabulidde ate oba obujewa oba ogamba byenda byosesema emundu eri wali ey'oluleekereeke emundu waliwo emundu evuga n'owulira nga ebyenda byesazemu emirundi neyulika otajja akuba emundu wali Omurasha n'empale neyulika empale neyulika okimanyi mwami Kaggwa empale okimanyi osobola okugwa eddalu ng'emundu ekubye ne bakukwatiranga makindye oba Kampala eri oba ku kisaawe Entebbe bakubuuza ogenda nginyanyambye emundu eri ku front e Ukraine awo nawulira ku bitundu ebyo omusajja akuba ekikompola kolega bizimbe kyona te bizimbe by'amaanyi mu Kampala ati wali kizimbe kika waliwo ebizimbe ebinene omusajja akuba ekikompola missile n'akuba ekizimbe n'owulira nga musisi ayise n'enkoko weebadde weba emaamira n'ezirika yemundu eyo yemundu kigaji eyo ezirisa enkoko ezo zi hypersonic missiles zibaleese era Putin yagambye yagambye Omuyukraine babadde n'envunula by'Omurasha gye yakubye musisi yeka yabadde awo maama earthquake era tujja kulaga abantu ebiki ebeeta musisi kati olaba ensonga eyo gyeyogedde kati Ukraine n'ebitundu ebigyetoolodde mu bbanga etali lyewala musajja kuyita lwaki tikuno okubwatuka kw'ebikompolo okugenda mu ttaka ettaka linafuwa
libamu bunafuetaka linawo lyekanga nawo linafuwa tujja kubiyita mu maaso awo man-made natural disasters. Omusajja akubye ebibuga byonna bimazeewo yakuba bakimuti yalimu abantu emitwalo 7 bonna ne badduka mu kibuga beeyunza kuba bagenda Poland era ye Putin akimanyi nti bana bagenda mu nkambi bagenda era ensi yonna naffe nga mwe tuli batandise dda okuloza ku bukambwe bwa Putin. Yes. Okimanyi nti olaba akachapati bekasima olinga lindako ate gwoyogedde kachapati kafuka okuchapati lwakiŋŋaana ekivawa ekiva Ukraine ne Russia sabbuuni nafuka akasabuuni nesooka olindeko tulina wana ebintu egundi sabbuuni lwakitutu nika twayiga okukola sabbuuni waffe buni dimira ng'ombe neddongolo lwakuba ddongolo mwagala akola ati dongolo enfaanana ye ensanyusa si ono omweru dongolo abanga wa kitakataka made in katwe bamuyiya buyiye ba Uganda build Uganda bulamu nga butambula Uganda lwaki tufanayo ba Uganda build Uganda kati tutunuulira nti Russia eteri kulwana na Ukraine nga yo yokka yasuuse ku Ukraine lwaki Russia ngitiikize nti kati ye super power okiwadde gundi tiki tiki ngenda gisalako super power yenkulembeza ngisazeeko lwaki Russia ngikulembeza otya bwebanga efunye yagiyamba ebadde efunyeyo puwa kapere omu Iran leka kumuyita kapere naawe oli musajja w'amaanyi so Middle East n'oleeta China ne North Korea naye tebavaayo zoote basigalayo akabina basigala ku fensi nga balingiza akasukayo naddeenomanyi bagendera ddala bifundi ne bakwerayo ddala kakati ekyamazima agakaawa kyo kiri nti Russia erwanagana n'ensi ezisigadde yagiteeka ku mwanjo ng'ey'amaanyi era kigiyambe okiranga Putin yabagambye ati yasinza bomu esinga obunene ya nuclear ya mu Russia nze mbadde manyi mugundi mu America yange mu Russia oyo gwolaba oyo ebbanga America lyalowooza nti ejja kujooga ensi kankiiseewo timu Russia tegalo kibagamba ebbanga America lyamalanga ejooga ensi yonna Russia okuva mu 91 yasirika ne ba playing and they are stupid people. The Russians pretended that they are fools. So that the Americans spread everywhere their chaos and violence all over the world. Yes. They were in Syria, they were in Iraq, Afghanistan. They destroyed Libya, Somalia, Congo. Even the Congo, they are there. They are everywhere. So the Russians decided to keep silent and concentrate on making their armory and weapons. Armory yanyo mulabe wa AdonaiTv iso kumutega. Concentrating on making improved tanks, jets, building their navy, artillery pieces, bombs, and missiles. In that period from 1991. Now this one is the surprise to the Americans who thought that they were superpowers. In fact, the Americans had relegated Russia to the dustbin. They thought Russia would never come back. And that was a very big mistake by the Americans. Mr. Kagwa, mind you, they have been fearing only China. Yes. Economic-wise, because they know that China, military-wise, they are weak, I think. That's what they thought. But they left Russia behind. And Russia, what the Russians did was to play the fool. To become fools. They became a little bit stupid. And the Americans thought that they had made it, they had overlapped everything. Kumbe, the Russians, we are reorganizing
their system. That's why, despite the defeat and the mistakes done in Ukraine, yes, the Russians are organizing. They are now reorganizing themselves. Because when you look at the nature of the war in the front in different areas, the Americans are using their propaganda machinery to portray that Russia has made a lot of losses. Yet even the Ukrainians have made a lot of losses in the battlefield. They only display, because of their propaganda machine, they only show images of Russians dead. They don't, the dead people around. They put a lot of images of dead what? Russian soldiers. Kumbe, even them at the front, they are making losses. They put a lot of money. They are putting a lot of money. They are putting a lot of machines. And whenever they bring machines, the Russian army, they bring it bombs. Because despite the problems that happened in the beginning, invasion, the invasion, if you will go back to February 2022, that invasion, the Russians psychologically thought that they will threaten the Ukrainians with firepower. Yes, because they brought a lot of vehicles. Yes. Tanks. These people, with their president, they were prepared psychologically, and behind they had the Americans. They knew they were coming because they had interests in Ukraine. For example, America gets a lot of resources in the form of food, in the form of oil and gas and other minerals, iron, and for the steel industry. What you are saying, that there is iron in it? Yeah, Ukraine as a country is rich in minerals. Actually, it's one of the countries with the vast minerals in the world, plus Russia. They have a lot of useful minerals. And that's actually why, that's some of the reasons why some of these countries are helping Ukraine. And remember, Ukraine was feeding, before the war broke out, Ukraine was feeding 400 million people all over the world. That is very Ukraine. It was the food basket of Europe. Yes. They are good farmers there. Very, very, very powerful farmers with a lot of machinery, with a lot of cattle, with a lot of sheep, pigs, chicken. You know, when you look at their soils, during the second we learned about the steppes. Steppes, they have rich soils. They have rich soils. So, which growing. Yes. Barley, sunflower, cauliflower, all those are very useful industries. Then when you look at the manufacturing industry, like this one of Azot, steel plant, steel, nuclear energy. Zaporozhia. So the Americans are also interested in those areas and minerals. That's why they are there. Then for strategic reasons. But at the same time, even the Russians have got their own interest in Ukraine. And even this war. That's why it is a deadly, costly war. And remember, Putin does not want to concede defeat. Yeah. Because cannot pull back, cannot pull out those boys and girls. I saw it. Where they have reached, he can order the army to come from the other side, from the front, to come back home. Because when you see people are dying, you see your soldiers are dying, your commandos are dying on the front line, then you can say that no, this war is going astray. No. When you look closely on that war, when you look at that war in Ukraine, Putin will sacrifice everything. He will not give up. He cannot allow to be embarrassed. He's a diehard. He's a man from. He's battle hardened. He's battle hardened. And you know, with the battle hardened fellows. Yes. Actually, he's a dictator. Putin is like a Stalin. Putin is also a dictator. There is no voting in Russia. No campaign.
He is very, 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 very strict. Very principled. Yeah? I saw they have Very a tough. campaign. And remember, he is a true character of the KGB. He belongs to KGB. That defunct Russian spying network. KGB came from NKVD. NKVD. NKVD was a Russian spying body during the times of the Second World War. So NKVD gave birth to KGB. Huh? And KGB, exactly the way Putin behaves, the Russians, that is how the Russians were. And that is what he is. He stands for toughness, principle, and aggression. Putin feels that the Americans should learn a lesson, that there are other superpowers and should respect humankind. Because for them, the Americans are blaming Putin. Why? Why? For invading Ukraine. But the Americans have also invaded so many countries no one has being blamed. They invaded Arabia, they invaded Syria, they invaded even in Congo, you say. They were in Vietnam. They were in Vietnam. They were beaten from the Americans Vietnam. Went to Seriously. To Syria. They went to Syria. They went to Iraq. Afghanistan. Iraq. They went to Vietnam. Hey, I heard of that of Vietnam. They went to Grenada. Grenada do what there again? They went to Nicaragua. Nicaragua. We are there. Okay. Everywhere the Americans. They spread war everywhere. Hey. But if you look at most of the American wars, if you look at them closely, they create wars with the secret interests. Yet the Russians had a bona fide reason to go to war with Ukraine. Yes. And now they're saying, for humanitarian reasons, this and this, and they're talking this, they are bringing the lies, they're trying to portray Russia as a very bad country, yet it is the opposite. The Americans are the threat to peace. They are enemies of peace. Yes. Russian operations, they were in Afghanistan, Syria, and Ukraine. 4-5 operations. Only. In a period of years, but the Americans have done over 200 operations worldwide, not called 4. Actually, for them, they spread war. Kwegamba, Omumerica tiyetaga muyita. Umwitu umwagaza. Kwegamba, wobera n'akantu kawo. The right word to use, you can say that the Americans are warmongers. The Russian is beyond Ukraine, and a few of those republics they have annexed. Where are they existing? And Putin was telling them a bona fide reason. He did not that. He gave them the reasons why he does not want Ukraine to join NATO. Is that a big problem for Putin to join in NATO? Me, I want to join in NATO. What's the problem there? No, there is a pact that they signed. They have in Moscow. They signed the pact. They had their agreement. That's the agreement, and the Americans had to honor that agreement. Yes, they dishonored that agreement. Yes. That's why Putin has come out to fight these Ukrainians. Yes, it was on principle. That we are leaving you to be a country, but you should follow this and this. Yeah. So now this one, they wanted to jump these principles of Putin. And that's how Americans are. They are but can you imagine, Mr. Kagwa? Me, I'm your son. I've grown. I've got my small house somewhere. Why do you want to follow me everywhere? Whatever I do. I want to have friends, what I have. The friends I need, I can join them. Why do you blame me and you come and kill us? Auntie, when you look at that treaty they made, if you look at the allies, America has got so many allies. Yeah. Russia
has got a few. Few. I think in the Africa we have. Because before the late Mikhail Gorbachev signed that treaty in 1991, there was a treaty signed in Poland, the Warsaw Pact, that Russia had, after Second World War, Russia had 30 countries by its side. They were under Warsaw. Sure, so had some countries. They had allies. I knew that only Belarus and Ukraine. Russia is trying to get back some allies. And that's why it is fighting to see that it does not lose Ukraine. Because it feels the Ukrainians are their people. Even their neighbors. Their neighbors. And for strategic reasons, is another reason why Putin does not want the Americans to come. That when they annex Ukraine, they bring their technology, their spy network, their navy. That's why the first areas the Russians captured were the areas near the sea. Black Sea, Mairapo Poti. To prevent, that is the thing. To prevent Americans from taking over those areas to bring their naval ships. When they bring their naval ships nearer to Russia, that means there's going to be a lot of spying networks. Because they are fighting to make sure that they enter Ukraine such that they can build their bases and improve on their spying network, because they have failed to totally spy Russia. They wanted to know what is inside in Russia. What are they What doing? are they doing? Yes. So they wanted to use Ukraine. That is what it is. And now Russia is saying, no, I've known you, what you are planning. Yes. You are bringing, you are coming under NATO, but America, you are the one coming. They are coming under these guys of NATO, but these are the Americans who are coming in. That's why Putin is making sure that it is a costly war, but he must fight it to the end to prevent Americans from coming nearer Russia. You see, they come with their culture. Yes. They come with their technology. They come with their own interests. The interest actually is not about having Ukraine as a country, but the interest is to come nearer to Russia. Put their base there. Yes, their gadgets. Actually, the Americans have the most air bases in the whole world. They have over 800 bases all over the world. Russia doesn't have in Africa. Russia has no... You see, Russia did not have colonies. They did not colonize these areas. They did not colonize. But the Americans have managed to decolonize areas. Indirectly. Indirectly, using their superiority. So the Russians are coming in to fight that American superiority. That's why I told you that when I get that war, Russia is the winner, because it is almost single-handedly fighting 40 countries. Yes. 40 countries? When I go to the scoreboard, the winner is Russia. Why? Russia is almost single-handedly fighting a whole West. I thought to me the winner must be Ukraine. Because Ukraine is a younger country with no advanced technology, but has resisted for 11 months. And with the help of more than 30 more than 30 And the Russians are not retreating. They are continuing to pack more material, more machines, more... Massive, they call it massive bombardment. Firepower. That's what they call the war theater in Ukraine. The Russians, I know, they can't retreat. They have made losses. But what I know, nobody is going to win that war.
time will come when there's what they call battle fatigue. Eh? Battle fatigue, that means what? People you get tired and sleep. They become tired of war. They have the machines, the willingness. Yes, to fight. They don't have the will to fight. Yes, every day you go. Within I don't know, by June, people will be tired. And then we say, enough is enough. We sit on the table, we iron out our differences. Russia, take this, we do this, until it's over. Whenever I hear Biden, whenever he says, Ukraine must win. And if we are saying that Russia is going to win, I don't believe that. Wars, like Joe Biden says, wars are not won by words. Wars are won on the front line. President Joe Biden is not at the front. It's just somewhere. But there are boys and girls who are at the front. There are generals there who are shedding blood there. We may put in a lot of money, and a lot of weapons, missiles, but at the end of the day, the guy who is behind the gun, who pulls the trigger, the guy who is in the war trenches, is getting tired. The guy who is in the snow, the guy who is handling the drone, the commanders of the front, sleepless nights, cold weather, the mechanics, the nurses, the medics, are the people who are fighting that war. Okay, Mr. Kagwa. And even I heard, you know very well that President Zelensky had a trip to USA. Yeah. And they had to meet Biden and his parliament. He met the Senate. Yes. And now they promised to send the patriotic air defense missiles, which will help Ukrainians maybe to destroy the Russian drones and missiles, to disconnect them. Can you try to explain what is the work of these patriotic air missiles? Those Patriot missiles, I think they are an improved version. Yes, the new one. Of those ones that were sent to Israel during that confrontation between Israel and Iraq. You remember that Saddam Hussein? Israel fought with Iraq. There is that invasion where Saddam Hussein invaded Kuwait. Then the Americans gave him an ultimatum to get out of Kuwait. Yes. Saddam refused. Then they started an operation called Operation Desert Storm. Desert Storm. To make Saddam pull out of Kuwait. So Saddam wanted to show the Western countries that he's also a powerful nation. He started sending missiles to Israel. Instead of Kuwait, he's sending to Israel. As a revenge. So the Americans, using their bases, Saudi Arabia, there are some bases in the Gulf, they gave Israel those patriotic missiles. So those are very same patriotic missiles with they are improved, advanced, sixth generation variants at that level of improvement. So now they are sending those air defense systems to Ukraine. Actually, they are perfect. Under the Israelites, there is an operation they have called divine justice. Divine justice. That Ukraine should have divine justice. They have got this an operation. So they are bringing in more improved drones, more improved armored personal carriers, like France is doing. France, yes. Macron declared. That 3 billion they gave to Ukraine, the 3 billion they gave to Israel is to purchase more material for the war. So those patriotic missiles are effective,
a certain level. Because if you look at the Israeli defense systems, they are reliable to up to around 90%. If Russia, for example, sends like 100 missiles, those Patriot missiles have the capacity to hit maybe 90 of them. They can to deflect, yeah? Yes. Deflect. They deflect them. 90 of them. So they are effective. And they are using them to control, to protect some cities. The only challenge that I see is that what is the challenge? as we speak now, as we speak, the man started. The Russians have got the capacity now to send missiles that cannot be hit and detected by the Patriot missiles. Those are the missiles that are of the hypersonic type. They are bringing in more sophisticated, faster missiles that cannot be detected by even the radar of Ukraine and the drones made by the Israelis. That's where the problem is. That's why they gave Kiev seriously. This day. They gave it seriously, and they have made more destruction and more deaths, with the kids dying, buildings are burning, electricity power stations, factories. Yeah. So that's the way in Ukraine. Omulala for AdonaiTv, kapitera kubeera kadde ke katulira omutaka wejjokolera. Twagala tuberekeze programu ebeerawo essaawa 3 paka essaawa zibeera 4 ez'ekiro. Naye programu eno njagala njiwereze muganda wange Francis Mpobe. Sion Hardware aza ogamba otya ate era nga gwe nanyini hotero obwagu gagaggadde gye bayita hotel governor eri awo Kikooza mu Mukono okuba erigenda erweza balina emmere ya mulembe nnyo. Balina bogenda mu kwegamba bino ekintu kyebwe kiri sawuna abaga ku aerobics abagala ogenda mu gym rooms zaabwe za mulembe nnyo. This ambience, it is a place where omuntu alina ku ssente wogenda n'owummulira. Balina buli kintu kyonna kyebayolozaako ekyomulembe ova bweru emmotoka we ziye zikukima. Airport, they call them airport pickups. Kati n'olyoka olya buli disi gy'oyagala. Osobola n'okutumya buli ky'oyagala ne bakyusa. Kyonna ate bakikolerawo mu dakiika eyo kibeerawo order. Kati gwe n'olyoka osinziira awo n'olambula Uganda yonna naye nga njagala okwebaza omukulu we Francis Mpobe. Lwaki mwebaza? Nti y'omu ku bantu abavuddeyo mu Mukono okugattako value. Nga bw'olaba AdonaiTv. Bwegenda okubeera TV esoose. Mukono municipality ne mu Mukono main. Kati ne Governor Hotel International eya mukulu Francis Mpobe mu Kikooza ku kidde erweza ekyusizza obwengula. Egamba ogenda muno owulire. Egamba bakiyita being home away from home. Obiira waka. Egamba abantu 223 bayigwe obulamu okubuwa ekitiibwa nga bakyakalamu n'abantu baabwe ne family ogenda n'owuga owuga si kubi. Egamba n'obeerako mu environment omanyi obeerako mu environment endala ng'ovuddeko awaka. Kati naliyo ne mukyala wange n'abaana obatwalako bajja ku fish bajja ku kasoda bagerako mu gym ate balinnyako waggulu epalina kyabwe ziri n'olengera Victoria eri mu kalina waggulu eri Victoria eri ku view osobola n'okulengera eri view girengera bulungi. Oli mwana mulenzi akola ekifo n'akiteekateeka bulungi nnyo ng'akimanyi nti Munnayuganda ajja kukola ki ajja kweyagala. Kati kana akatambula kisikamuweereza kubanga mulabi waffe nnyo walulanga tulina bw'otumirako Mwami Kasawo ali Seeta ku Bukere Road nesenga mbatumidde mwebale kwekumira ku lutimbe ate twagala kutumira ku mikono gyaffe abali ebweru Canada tubeerabidde nnyo America India Pakistan balaba nnyo human ya
big up. Ono omukyala bamutalo ekyo nakiranda. Alikata. Yagambye kwali ne banne. Babeerako. Kati bo emisala babeebase. Kati bakola kiro. Kati bonna group nga bwe baava e Uganda. Kati babeera ku Adonai Television. Program bagiwulira. Era baali batufollowinga. Ku crossover batemyako. Bagamba gyetuli. Gende mu live streaming. Era amafuta gabatomedde kyemmanyi bajja ku mu maaso bajja kujjako bebaza omusumba n'obujulizi. Kubanga telefayina yaffe eno ate n'obweza bw'omusumba taata Henry Nyanzi ne maama kubakoze bulungi nnyo. Wono omwana w'omwami Kaduna Mutwe awangaaliraawo emisinde wano. Tumwagala nnyo wali ku mukutu wali omuganda nga Isima hardware awangaaliraawo wa mulembe nnyo. Kati ate abamu katale yo hajja tinkoko. Ebajjo eyo ne Angela nga ye chairman w'ebajjo. Wali eri ebajjo waffe wali. Ate na wano siyinza kutatumirako headmaster wa Seeta siyu. Mwami Kisubi. Tumutumidde. Munnabyankulaakulana waliwo omukyala Betty Akiyo headmistress wa Kirowooza, waliwo omukyala Nakawunde headmistress, waliwo Mesa Kimuteesaasire Misindi awo siyu. Kati ate waliwo n'abakyala bano akawungeezi abakuleetera ebyokulya awo. Abakyala abo mbaagala nnyo nnyo bebale kuweereza, abakeera ku makina balafuubana mbaagala nnyo nnyo bebale kuweereza kubanga ezo bizinensi waliwo n'abayinza okungamba saabatumidde abali kubamuzaala tuli mu kintu nabo abantu bafa awo ku Nakataawo tunaatera okujjaawo eriyo Haji Ali Mugagga naye mwagala nnyo nnyo. Waliwo omukulu Sennozi inginiya, waliwo omwami Okumu, ate ne famire ya omugenzi batte nange mwenkola ki ate bwenjikoonako nkona ne ku Mukono high school nenkona ne ku mwami Mukwanya Julius yali former head teacher kati ngali mu MJ events ate Dr. Kubiriza naye wali awo ennabuti tumutumidde. Wali South Africa baponyeko. Abe South Africa tubatumidde mwebale kwekumira ku lutimbe saawa 3 paka saawa 4 program ajja kubange ku Paulo Mr. Redman nange Isaka Kagwa Kabisomba Malibu Tole saawa zibaze ezo mwebale kulaba akuume musule bulungi.